Dear students, today in this video we will start a new chapter, that is the molecular basis of inheritance, and this is the second chapter of the unit genetics and evolution. In the last video we have already completed the first chapter, that is the principles of inheritance and variations. In this chapter we will learn about the structure of DNA, their transcription process, the translation process, how the DNA from DNA protein is synthesized and ultimately the character is expressed, then the human genome project, then the operon, and all this, right? So in this today we will start with the beginning and the historical background of the genetic material. You know, the genetic material means the substances which transmit the characters from one generation to the next generation. And you know, the genetic material can be DNA or RNA. Now before going to details about the structure of DNA or RNA, we must first know the characteristics of a genetic material. Based on what are the criteria or what are the characteristics a substance can be identified as the genetic material, we will discuss those characteristics. Basically, there are few characteristics of genetic material. We will see what are the characteristics of genetic material. Characteristics of genetic material. Right? The first characteristics of genetic material is that the genetic material must be able to replicate itself. You know, the cell is dividing, and in order to make up or cope up with that, the genetic material must be able to form a copy of that. That is why the first characteristic will be it must be able to replicate. It must be able to replicate. This is the first characteristics. In order to consider a substance to be genetic material, the first criteria is that it must be able to replicate or to form a copy of that. The second characteristics of genetic material is that the genetic material must be able to undergo the mutations. It must undergo mutations. Mutation, you have already learned that mutation means the change in the physical or chemical properties of the genetic material. That is called the mutations. Now you know the most of the mutations are harmful. But there are some positive mutations also, and these mutations must be inheritable. Why it is to be inherited? Because positive mutations are to be inherited for evolution. You know, when there will be mutations or change, and ultimately it will contribute in the evolution process, and positive mutations must be inheritable. Right? This is the second characteristics of genetic material. The third characteristic of genetic material is that it must be able to translate into its working form by the transcription process. In simple words, you can say that the genetic material must be able to convert into the protein, and ultimately when the protein will be synthesized, that character will be expressed, and that is known as transcription and translation. That means what? In simple words, we can say that the genetic material must undergo transcription and translation. Or in other words, you can simply say it must undergo translation into its working form, right? This is the third characteristics of genetic material. The fourth characteristics of genetic material is that the genetic material must be structurally and chemically stable. If they are not stable, then what will happen? The random and constant
mutation will take place which is not accepted or which is not our desirable character. That is why what we will write, that it must be structurally and chemically stable right. These are the main characteristics of a genetic material. এতিয়া চোৱা আমি আমাৰ যেটো ইউনিট জেনেটিক্স আৰু ইভলিউশনৰ তাতে তিনিটা চেপ্টাৰ আছে অলৰেডি আমি প্ৰথম চেপ্টাৰ প্ৰিন্সিপলস অফ ইনহেৰিটেন্স এন্ড ভেৰিয়েশন যত আমি মেন্ডেলৰ ল বিলাক আলোচনা কৰিছিলো বেসিক্যালি তো হেটো আমি অলৰেডি ফিনিশ কৰিছো তো আমি হেই ইউনিটৰ দ্বিতীয় চেপ্টাৰ তাৰ মানে মলিকুলাৰ বেসিস অফ ইনহেৰিটেন্স হেটো আজি স্টাৰ্ট কৰিলো এতিয়া এই মলিকুলাৰ বেসিস অফ ইনহেৰিটেন্স নামৰ চেপ্টাৰটোত আমি কিছুমান বস্তু জানিম কি বস্তু জানিম ইয়াত আমি প্ৰথমতে জানিম আমাৰ ডিএনএ ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ ডিএনএৰ বৈশিষ্ট্যবিলাক দেন ডিএনএ কেনেকৈ গঠিত হয় তাৰ পিছত ট্ৰান্সক্ৰিপশন প্ৰক্ৰিয়া তাৰ পিছত হিউম্যান জিনোম প্ৰজেক্ট তাৰ পিছত অপেৰন এন্ড অল আদাৰ থিংস ডিএনএ ৰেপ্লিকেশন কেনেকৈ হয় আমি গোটেই বস্তু এইটো চেপ্টাৰত জানিম এতিয়া আমি জানো জেনেটিক মেটেৰিয়েল মানে হেবিলাক বস্তু যিবিলাক কি কৰিছে এটা জেনাৰেশনৰ পৰা আনটো জেনাৰেশনলৈ চৰিত্ৰবিলাক বহন কৰি লৈ যায় আছে এটা আমি কাক জেনেটিক মেটেৰিয়েল হিচাপে বিবেচনা কৰিম হেটো বাৰু পিছত চোৱা যাব কিন্তু এটা কথা জেনেটিক মেটেৰিয়েল হ'বলৈ হলে তাৰ কি বৈশিষ্ট্য থাকিব লাগিব বেসিক্যালি আমি ইয়াত চাৰিটা বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম কি বৈশিষ্ট্য জেনেটিক মেটেৰিয়েল হ'বলৈ হলে থাকিব লাগিব প্ৰথম বৈশিষ্ট্য হল জেনেটিক মেটেৰিয়েল বিলাক কি হ'ব লাগিব এটো ৰেপ্লিকেট কৰা ক্যাপাসিটি থাকিব লাগিব তুমি জানা বা তোমালোক জানা যে সেল বিলাক কি আছে ডিভাইড হৈ আছে সেল ডিভাইড হোৱাৰ লগে লগে বা কোষ বিভাজন হোৱাৰ লগে লগে কি লাগিব জেনেটিক মেটেৰিয়েলৰ কি হ'ব লাগিব কপি হ'ব লাগিব ডাবল হ'ব লাগিব হয়নে তো এটো কয় কি ৰেপ্লিকেশন প্ৰসেস মানে ডিএনএ এটা নিজৰ কপি বনাব সেল ডিভিজন হোৱাৰ লগে লগে ডিএনএৰ কি হ'ব লাগিব বা জেনেটিক মেটেৰিয়েলৰ কি হ'ব লাগিব এটা কপি হ'ব লাগিব ডাবল হ'ব লাগিব টেক্সট আসলে কি যে জেনেটিক মেটেৰিয়েল যদি হ'ব লাগে তাহলে এটো কি হ'ব লাগিব মিউটেশন ঘটিব লাগিব মিউটেশন হ'ব লাগিব এতিয়া আমি জানো বেছিভাগ মিউটেশন মানে কি হয় হার্মফুল হয় আমাৰ কাৰণে হার্মফুল কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা আমাৰ কাৰণে পজিটিভ মিউটেশন আছে যিবিলাক কিহৰ কাৰণে দৰকাৰ ইভলিউশনৰ কাৰণে দৰকাৰ আৰু ইভলিউশন যদি হ'ব লাগে তাহলে ভেৰিয়েশন আহিব লাগিব আৰু যদি ভেৰিয়েশন হ'ব লাগে তাহলে কি হ'ব লাগিব জিৰোৰ মিউটেশন হ'ব লাগিব থাৰ্ড ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক it must undergo transcription translation তাৰ মানে জেনেটিক মেটেৰিয়েল বিলাক আলটিমেটলি জেনেটিক মেটেৰিয়েলৰ পৰা কি হ'ব লাগিব প্ৰটিনটো সিনথেসাইজ হ'ব লাগিব আৰু যদি প্ৰটিন সিনথেসাইজ হ'ব লাগে তেনেহলে হেই জেনেটিক মেটেৰিয়েলটো দুটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব পৰা হ'ব লাগিব এটা আছে ট্ৰান্সক্ৰিপশন আৰু এটা আছে কি ট্ৰান্সলেশন আলটিমেটলি ডিএনএৰ যেটো ওয়াৰ্কিং ফৰ্ম ইয়াৰ ইনফৰমেশন বিলাক কি হ'ব লাগিব ক্যাৰেক্টাৰলৈ ট্ৰান্সফাৰ হ'ব লাগিব আৰু হেইটো কেনেকৈ হ'ব ট্ৰান্সলেশন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা হ'ব লাগিব আৰু হেই প্ৰক্ৰিয়াটো জেনেটিক মেটেৰিয়েলে পাৰ কৰিব লাগিব Last যেটো বৈশিষ্ট্য the most important characteristic কি হল এটো যে জেনেটিক মেটেৰিয়েল যদি হ'ব লাগে এই জেনেটিক মেটেৰিয়েলৰ যেটো মূল বৈশিষ্ট্য হেটো হল যে জেনেটিক মেটেৰিয়েল বিলাক স্ট্ৰাকচাৰালি গঠনগতভাৱে বা কেমিক্যালি কি হ'ব লাগিব ষ্টেবল স্থবিৰ হ'ব লাগিব এনেকুৱা নহয় যেতিয়াই তেতিয়াই কেমিক্যাল প্ৰপাৰ্টি চেঞ্জ হল নাইবা স্ট্ৰাকচাৰ চেঞ্জ হয় মানে কি মিউটেশন ৰ্যান্ডম মিউটেশন তো হ'ব নোৱাৰে ৰ্যান্ডম মিউটেশন যদি হৈ যায় তেনেহলে কি হ'ব প্ৰত্যেককে নতুন স্পিচিছ হ'ব হয় না নহয় কোন তেনেকৈ হ'ব নালাগে তো জেনেটিক মেটেৰিয়েলৰ বৈশিষ্ট্য হ'বলৈ হলে কি হ'ব লাগিব জেনেটিক মেটেৰিয়েল ষ্টেবল বা স্থবিৰ মানে ইমান সহজে চেঞ্জ হ'ব নালাগিব তো এইবিলাক আছিল কি আমাৰ জেনেটিক মেটেৰিয়েলৰ বৈশিষ্ট্য Now we'll see the historical point about nucleic acids. Nucleic acids are mainly of two types. Nucleic acids are of two types. Now what are the two types of nucleic acids? The first type of nucleic acid is deoxyribonucleic acids. Deoxyribonucleic acids. But it is in short it is written as DNA. And another is ribonucleic acids. In short it is called RNAs. Right? Now these nucleic acids were discovered for the first time in 1869 by Frederick Miescher. Frederick Miescher discovered the nucleic acids in the year 1869 and he discovered these substances
or some acidic substances in push cells. But he did not name it as nucleic acids. What he called these acidic substances which he found in the push cells as nuclein. Frederick Mischer, when he found or discovered some acidic substances in push cells, he called it as nuclein. But later, in the year 1889, another scientist called Altman, what he did, he named this acidic substance as nucleic acids. Yes, nucleic acids. Understood? Actually, the term nucleic acid was given by Altman in the year 1889. But that type of substance, nucleic acid type substances, were discovered by Frederick Mischer in push cells, and he called it as nuclein, right, in the year 1869. Now, in an organisms, where is the DNA found? If you look at the eukaryotes, in case of eukaryotes, DNA is found in the where? In the nucleus. Mainly found in the nucleus. DNA is found in the nucleus in case of eukaryotes. DNA is found in case of eukaryotes. In case of eukaryotes, where is found? It is found in the nucleus. But in addition to nucleus, there are some other organelles where their DNA can be found, and these organelles are the plastids, and then mitochondria, See, where is DNA found? DNA in case of eukaryotes mainly found in the nucleus, but in addition to nucleus, it can also be found in the plastids and mitochondria. But this is not the case in case of prokaryotes. DNA in prokaryotes, where is it found? In case of prokaryotes, it is found in the what? In the cytoplasmic content. DNA in case of prokaryotes, in prokaryotes, DNA is found in the cytoplasmic content. Because in case of prokaryotes, there is no membrane bound organelles. That is why DNA is found in the cytoplasmic content, right? Now you know the RNA is mainly responsible for protein synthesis. Remember, RNA is responsible for protein synthesis. That means from RNA protein will be synthesized. So etia ami kisuman historical point mane nucleic acid logot jorito kisuman historical point janim. So nucleic acids mainly দুই ধৰণৰ হয়, এটা আছে deoxyribonucleic acid বা আমি তাক কি বুলি কও DNA বুলি কও, আৰু এটা আছে কি ribonucleic acid, তাক কি বুলি কোৱা হয় RNA বুলি কোৱা হয়। এই নিউক্লিক এসিড প্ৰথমবাৰৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে ফ্ৰেডেৰিক মিচাৰ নামৰ এজন বৈজ্ঞানিকে কেতিয়া 1869 চনত। কিন্তু এই বস্তুবিলাকক নিউক্লিক এসিড বুলি কোৱা নাছিলে। হি কৈছিলে কি যে কিছুমান পুছ সেলত কিছুমান এসিডিক সাবস্টেন্স পাইছিলে আৰু হি নাম দিছিলে কি নামকৰণ কি বুলি কৰিছিলে নিউক্লিন। সেই এসিডিক সাবস্টেন্সটোকে 1889 চনত অল্টম্যান নামৰ বৈজ্ঞানিকজনে কি বুলি নাম দিলে নিউক্লিক এসিড বুলি নাম দিলে, আৰু তাৰ পৰাই নামটো কি হল নিউক্লিক এসিড হল। এতিয়া কথা হল এই ডিএনএ কোড পোৱা যায়। এটা তুমি যদি ইউক্যারিওটছৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা, ইউক্যারিওটছৰ ক্ষেত্ৰত ডিএনএ সদায় কোকেন্দ্ৰত পোৱা যাব। ইট ইজ ফাউন্ড ইন দা নিউক্লিয়াছ। কিন্তু নিউক্লিয়াছৰ বাহিৰেও আৰু কিছুমান এনেকুৱা অৰ্গানেলি আছে যেনেকুৱা প্লাস্টিড, মাইটোকন্ড্ৰিয়া, তাৰ ভিতৰতো ডিএনএ থাকিব পাৰে, ৰাইট? ঠিক তেনেকুৱা প্ৰোক্যাৰিওটছৰ ক্ষেত্ৰত কথা লৰ ব্লেক। কেনেকুৱা প্ৰোক্যাৰিওটছৰ ক্ষেত্ৰত ডিএনএ নিউক্লিয়াছটো নাথাকে, তাত নিউক্লিয়াছ বাউন্ড বা মেমব্রেন বাউন্ড অৰ্গানেলি নাথাকে। তো ক'ত থাকিব এই ডিএনএ? ক'ত থাকিব? সাইটোপ্লাজমিক যেটো কন্টেন্ট আছে তাতে থাকিব। তো এইখিনি আছিল আমাৰ হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড নিউক্লিক অ্যাসিড লৈ কিনে। Now we will discuss the nucleic acid structure and the nucleotides, right? Nucleic acids are the polymers of
nucleotides. That means what? Many nucleotides will join with each other to form a polymer, and this polymer is called the nucleic acids. Right? Now in other words, you can also say like that, nucleotide is the monomer of nucleic acid. The same one and same thing. This nucleotides is made up of three substances, right? What are the substances that make up the nucleotides? Nucleotide is made up of three things. The first thing is the nitrogenous base. Nitrogenous base. Then pentose sugar. I will write here pentose sugar. And the third is phosphoric acid or phosphate group. Phosphoric acid. Nitrogenous base means what? Mainly nitrogenous base are of two types. Nitrogenous base are of two types. One is called purines and another is called pyrimidines. Purines and pyrimidines, they are the types of nitrogenous base. Now purines, I will write here purines because I want to find the differences also. Purine and pyrimidines. Right? These purines and pyrimidines, they are the cyclic rings. Basically their structure is something like cyclic rings. Purines have two cyclic rings. I am not drawing the exact diagram. Simply I am to show the overview of the diagram. Two rings means what? It will look like this. This is the purines. That means it is dicyclic. It has two cyclic rings. On the other hand, pyrimidines are monocyclics. That means it will have only one rings. Understood? See, the purines means what? Adenine and guanine. Adenine and guanine are called purines. Guanine G, adenine A. Okay, I am rubbing it here because you have less space. I will come to that later on. Adenine and guanine, right? Likewise, pyrimidines will be cytosine. In short, C, thymine, this capital T, and uracil or U. Understood? Adenine and guanine are called purines, thymine, cytosine and uracil are called pyrimidines, right? Now see how many members can be present here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. That means 9 members can be found at the 9 position. Here only 6 position. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here 9 members can join here. 9 member. I will simply write 9 member. Here it will be 6 membered. 6 membered. Right? Now in case of purines, the nitrogenous base can be found at position. Nitrogenous base can be found. Nitrogenous base can be found at what? At position number 1 first, at position number 3rd, then 5th and 7th. Sorry, there is a mistake here because nitrogenous base can be found at 1st, 3rd, 7th and 9th. 7th position and the 9th position, right? But in case of pyrimidines, the nitrogenous base can be found. Nitrogenous base can be found at 1st and 3rd position. 1st and 3rd position. So these are the some differences between purines and pyrimidines, which are the nitrogenous bases.
Understood? Now we'll discuss the second constituent of a nucleotide, that is pentose sugar. Before that, এতিয়া সোয়া আমি নিউক্লিক এসিড আৰু নিউক্লিওটাইডছৰ স্ট্ৰাকচাৰৰ বিষয়ে জানিম। তো বহুত কেইটা নিউক্লিওটাইড লগ হৈ কিনে এটা কি হয় নিউক্লিক এসিড সৃষ্টি হয়। সেইকাৰণে আমি কি বুলি ক'ব পাৰো, নিউক্লিওটাইড ইজ দা মনোমাৰ অফ নিউক্লিক এসিড, বা কথাটো উল্টা হৈ ক'লে নিউক্লিক এসিড ইজ দা পলিমাৰ অফ নিউক্লিওটাইড, ৰাইট? তাৰমানে বহুত কেইটা নিউক্লিওটাইড লগ হৈ নাই এটাকে নিউক্লিক এসিডৰ সৃষ্টি হয়। এতিয়া সেই নিউক্লিওটাইড মেইনলি তিনিটা বস্তুৰে গঠিত, নাইট্ৰজেনাছ বেছ, পেণ্টছ চুগাৰ আৰু ফসফৰিক এসিড। তো আমি প্ৰথমতে চাও নাইট্ৰজেনাছ বেছ। তো নাইট্ৰজেনাছ বেছ দুই ধৰণৰ হয়, এটা আছে পিউৰিনছ আৰু এটা আছে কি পাইৰিমিডাইনছ। এতিয়া পিউৰিনছ বুলি ক'লে আমি এডিনাইন আৰু গুৱানিনক বুজো, আৰু পাইৰিমিডাইনছ বুলি ক'লে সাইটোচিন, থাইমিন আৰু ইউৰেচিল, ৰাইট? এতিয়া কথা হ'ল আমি যদি ষ্ট্ৰাকচাৰত চাওঁ পিউৰিনবিলাক কি হয়, দে আৰ ডাইসাইক্লিক, মানে দুটা ৰিং থাকিব, এটা দুটা ৰিং। বাট পাইৰিমিডাইনছ আৰ মনোসাইক্লিক, মাত্ৰ এটা ৰিং থাকিব। ইয়াত চোৱা তুমি ছটা মেম্বাৰ ইয়াত থাকিব, নটা মেম্বাৰ থাকিব পাৰিব, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ৰাইট? ওকে, ইয়াত নাথাকিব 1 2 3 4 5, এটা থাকিব 9, সৰি 9 মেম্বাৰ্ছ কেন বি এটাচ হিয়াৰ। ইয়াত কি থাকিব 1 2 3 4 5 6, ইয়াত অনলি কি থাকিব ছটা মেম্বাৰ থাকিব পাৰিব। এতিয়া সেই পিউৰিনত নাইট্ৰজেনবিলাক ক'ত ক'ত, নাইট্ৰজেন ক'ত এটা হ'ব, নাইট্ৰজেন এটা হ'ব ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যনত, থাৰ্ড পজিশ্যনত, ছেভেন্থ পজিশ্যন আৰু 9 পজিশ্যনত, যেহেতু ইয়াত 9টা জাগা আছে। আৰু ইয়াতে নাইট্ৰজেনবিলাক ক'ত এটা হ'ব, ফাৰ্ষ্ট আৰু থাৰ্ড পজিশ্যনত, ৰাইট? নাও উইল ডিছকাছ এবাউট দ্য পেণ্টছ চুগাৰ। See here ইয়াত নাইট্ৰজেনাছ বেছ ভুল হৈছে, নাইট্ৰজেন এটম হ'ব, সৰি নাইট্ৰজেন এটমছ, মানে পিউৰিনছৰ যিটো নাইট্ৰজেনাছ বেছ হয় তাৰ পজিশ্যন নাইট্ৰজেন ক'ত ক'ত এটাচ হ'ব। তো নাইট্ৰজেন এটমটো নাইট্ৰজেনাছ বেছটোৰ প্ৰথম যিটো পজিশ্যন, ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন, তাৰপিছত থাৰ্ড, তাৰপিছত 7, তাৰপিছত কি হ'ব 9 পজিশ্যন, চাৰিটা জাগাত নাইট্ৰজেন এটম ইয়াৰ লগত বাইণ্ড হ'ব। ঠিক তেনেকুৱা পাইৰিমিডাইনছৰ ক্ষেত্ৰত নাইট্ৰজেন এটমছ ক'ত ক'ত বাইণ্ড হ'ব, ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন আৰু থাৰ্ড পজিশ্যনত। বস্তুটো ক্লিয়াৰ কৰি ল'বা। ইন দিছ কেছ দ্য নাইট্ৰজেন এটমছ উইল বি at first, third, 7th and 9th position, and in this case the nitrogen atoms will be present at first and third position. Now we will see the pentose sugar. We'll see the pentose sugar. See, pentose sugar means what? Pent means the 5. Second is pentose sugar. Pentose sugar. That means here what? Here the number of carbons which will be present will be 5 in number, right? This pentose sugar can be again of two types, right? So it can be two types: deoxyribose sugar and ribose sugar. This basically is a cyclic ring. It is cyclic. Now how it look like? It looks like this. Suppose in pentose sugar, inside the ring there will be 4 carbons. This is the first carbon, this is the second carbon, third carbon and 4 carbon. But I have already mentioned that there must be 5 carbons. The 5th carbon will be as an arm. Here the 5th carbon will be there, right? So see, now if I fill up the valency, here will be H, OH, here will be H and OH, here will be H and OH. Ultimately, here will be H and CH2OH. And this is known as the ribose sugar. This will be called ribose sugar. Now what is deoxyribose sugar? Same, here will be a ring also, pentose ring, pentose sugar, but there will be a slight difference. Now see, let's see what is the difference here. Here H, OH, H, 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 OH, H2S, here will be S. Now if you look very minutely, then you will find that, and this is called as the deoxyribose sugar.
deoxyribose sugar. Now if we look minutely, then what we will find that at carbon position 2, this is the carbon position 2, this is the carbon 1, carbon 3, carbon 4, and this is the carbon 5, right? I will write here carbon 5. Now see, at position carbon 2, here there is hydroxyl group, but here only the hydrogen group, right? And this is the difference, because here oxygen is missing, hydroxyl group is missing, that is why it is called deoxy. Since here hydroxyl group is there, that is why it is called ribose sugar. Now remember, higher is the functional group, higher is the reactivity. That is why ribose sugar being having one extra hydroxyl group makes the RNA unstable. That is why generally RNA is not considered as the genetic material in higher organisms. In this case, say there is one less hydroxyl group, that is why deoxyribose sugar is comparatively stable, more stable. That is why deoxyribose sugar is found in case of DNA. This is the basic structure of pentose sugar. এতিয়া চোৱা পেন্টোজ সুগাৰ এটা 5টা কাৰ্বন থকা সুগাৰ হয় আৰু ইয়াক দুটা ভাগত ভগায় ডিঅক্সিৰাইবোজ সুগাৰ এণ্ড ৰাইবোজ সুগাৰ। ডিঅক্সিৰাইবোজ সুগাৰ মানে এইটো ডিঅক্সিৰাইবোজ সুগাৰ, ইয়াত এক্সট্ৰা এটা হাইড্ৰক্সিল গ্ৰুপ OH গ্ৰুপ এটা কম থাকিব, সেইকাৰণে ইয়াক ডিঅক্সিৰাইবোজ সুগাৰ। আৰু ইয়াত কি থাকিব, এটা এক্সট্ৰা কাৰ্বন নাম্বাৰ 2 এক্সট্ৰা হাইড্ৰক্সিল গ্ৰুপ থাকিব আৰু সেইকাৰণে ইয়াক কি বুলি ক'ব, ৰাইবোজ সুগাৰ। যিমানে ফাংচনেল গ্ৰুপ বেছি থাকিব, মানে হাইড্ৰক্সিল গ্ৰুপ বেছি থাকিব, সিমান ইয়াৰ ৰিএক্টিভিটি বেছি হ'ব, এটো কি হ'ব, বেছি আনষ্টেবল হ'ব। সেই কাৰণে ৰাইবোজ সুগাৰ আনষ্টেবল হয় আৰু ৰাইবোজ সুগাৰ ক'ত পোৱা যায়, আৰএনএত পোৱা যায়। ডিঅক্সিৰাইবোজ সুগাৰ ইয়াত এটা হাইড্ৰক্সিল গ্ৰুপ কম আছে আৰু সেই কাৰণে এটো কি ক'ত পোৱা যাব, ডিএনএত পোৱা যাব, কাৰণ ইয়াৰ ষ্টেবিলিটি কি অলপ বেছি কম্পাৰেটিভলি আৰএনএৰ তুলনাত। তো এটো হৈছে আমাৰ পেন্টোজ সুগাৰ। Now we'll see the structure of a phosphoric acid. See, now we'll discuss about the phosphoric acid, how it looks like. Phosphoric acid, it looks like something like that. Phosphoric acid, OH, OH, and the OH. This is the phosphate group or phosphoric acid. Now we'll combine all the components to form a nucleotide. How exactly it look like? See how it looks like. Now we'll draw the complete nucleotide. See how it looks like. Here O, here OH, and here OH. See OH, it will look like this, something like that. Here will be nitrogen base. See here what will happen, it will form a phosphodiester bond. This is called the phosphodiester bond. Here what will happen, water will be eliminated out, and this is the nitrogenous base. Between the nitrogenous base and the pentose sugar, the bond is called glycosidic bond. And this is the complete structure of a nucleotide. It is a nucleotide. This is the phosphoric acid, this is the pentose sugar, and this is the nitrogenous base, and all the three components are present in this structure, and that is called the nucleotide. Now we have covered up all the three, covered up the historical backgrounds about the nucleic acids, the characteristics of genetic material, and lastly the structure of a nucleotide. I hope you have understood everything and you have got the concept. With this I will conclude my class. Thank you so much.